Oke, silakan Asma mana Asma? Off kamera ya? Jadi Iya, Asma. ada. Oke, kita mulai ya. Assalamualaikum Ya, warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Good morning, students. How are you today? Morning, ma'am. Fine, I'm fine. I'm fine. How about you? I'm fine too. Thank you. Well, students, before we start our lesson, first of all, I will ask someone to lead our prayer. Maybe Desi can lead our prayer. Please, Baik, Ma'am. silakan pimpin doa. Oke. Baik, teman-teman. Before we study, let's pray. Begin. Finish. Okay, thank you, Desi. Well, students, to continue our lesson, before we start our lesson, first, please sing the song about the Indonesian national song. Maybe someone can lead, so we can sing together. Bu Agnes mungkin, maybe nyanyikan lagu Indonesia Raya, pimpin. Oke, teman-teman, ayo kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hiduplah Indonesia Raya. 3. Indonesia tanah airku, tanah tumpah darahku. Thank you, Agnes. Well, students, to continue our lesson, I want to mention your name for the first time. Maybe start from Abbas. Raise your hand. Present, Okay, ma'am. good. Agnes? Present, Ma'am. Okay, good. Desi? Present, ma'am. Okay, Erti? Present, Ma'am. Okay, Asma? Present, Ma'am. Well, we will continue our lesson. Who can still remember about our topic last week? Siapa yang masih ingat topik kita minggu lalu? Ada yang ingat, student? Desi mungkin? Ya, Ma'am. Iya, benar sekali kamu. Kita minggu lalu telah membahas tentang descriptive text. So today we are to continue the other topic. Sekarang kita lanjutkan dengan topik yang lainnya ya, yaitu tentang explanation text. I believe that in your daily activity you have ever heard about explanation text. So to make you more clear about our topic today, I will show you the video. Saya yakin nih, kalau kamu tuh pasti sudah pernah dengar namanya explanation text, tetapi kamu masih bingung apa itu teksnya ya, teksnya seperti apa gitu. Sekarang saya akan menjelaskannya. Kemudian kita tonton sama-sama videonya ya nak. Let's we watch together about the video and understanding the contents of this video. Pahami ya videonya, silakan.
Okay, thank you students. After watching this video, who can conclude that about the definition of explanation text maybe? Setelah nonton videonya, Nak, kira-kira siapa yang bisa memberikan summary? Apa itu pengertian dari explanation text? Who can? Ada yang bisa? Kira-kira? Okay, listen to me. About the definition of explanation text. Explanation text is a text. Okay, you, Desi, can you to try? Mau coba, Nak? ma'am. Ya, silakan. Explanation text is a text Ya. that tells the process relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena. Explanation text is to say why and how of the forming of the phenomena. It is often found in science, geography, and history of the books. Okay, good. You are right. Benar sekali. Itu merupakan pengertian dari explanation text. Explanation text itu merupakan sebuah teks ya, Nak, yang isinya menceritakan bagaimana dan mengapa sesuatu hal bisa terjadi. Misalnya seperti fenomena alam tadi. Teman kamu tadi sudah menyebutkan. Mungkin ada yang bisa memberikan contohnya kira-kira? Ada nggak contohnya kira-kira? Siapa yang bisa? Menyebutkan saja. Contohnya mem ini gitu. Gempa bumi, ma'am. Ya? Iya, gempa Terjadinya bumi. hujan. Iya, benar Bu Erti. Benar Erti, terjadinya hujan dan gempa bumi merupakan salah satu contoh dari explanation text. Banjir juga sama. Okay, in the explanation text has the generic structure. Yang namanya teks eksplanasi itu kan ada generic structure-nya tuh. Kira-kira apa sih generic structure-nya? Mungkin ada yang bisa? Okay, listen about the generic structure of explanation text. Itu dia ada apa? Bila dilihat dari susunan bahasanya, itu ada dua ya, Nak. Yang pertama adalah general statement, iya, dan yang kedua adalah sequence of Explanation. Iya, benar sekali, pintar. Kemudian yang di general statement-nya itu, we told about the phenomena we are discuss or we are be explained. Jadi di general statement-nya itu kita membicarakan tentang suatu topik nih, misalnya tentang tsunami. Nah, kita bercerita tsunami itu merupakan di general statement-nya dan letaknya di paragraf pertama. Kemudian setelah kita menentukan after finding the topic from the about the explanation text, we can continue about the paparan atau rangkaian-rangkaian peristiwa. Itu disebut paragraf kedua apa itu dia? Si apa dia? Desi, sequence of explanation. Iya, benar sekali ya, Bas. Yang kedua yaitu sequence of explanation. Di sini menceritakan tentang step by step how and why the tsunami, the flood can happen. Itu dia langkah-langkahnya. Oke. Saya rasa kalau untuk general atau generic structure-nya sudah paham ya, Nak? Ada yang mau ditanyakan kira-kira? Any question about this? No, clear? Clear, ma'am. Yeah, good. We talk about the language picture. Who's can? Maybe you, Agnes, can read about the language picture from the slide. Okay. Focus on general group rather than specific. Use of linking words like in general, rather, for instance. Use of action verb like breaks, erupts. Use of present tense like is, wake, are. Next, reference to people should not be given. Passive voice may be used. And the last, use of technical terms and language relevant to the subject. Okay, thank you, Agnes. Just already your friend had read about the language picture. Jadi kita lihat dulu. Yang namanya language picture itu berarti dari segi
kebahasaan ya. Sekarang kita lihat. Itu dia menggunakan yang namanya simple present tense. Siapa masih ingat simple present tense? Ya, ma'am. Ya. Kira-kira maybe you can give the explanation about simple present tense? Tenses yang menjelaskan tentang suatu kejadian, kebenaran umum atau yang dilakukan berulang-ulang. Benar sekali, pintar kamu Desi. Ya, kira-kira ada yang bisa kasih contohnya enggak? Saya, ma'am. Iya, silakan kembali Desi. Every day I go to school on foot. Oke, pintar. Itu merupakan salah satu contoh dari yang namanya simple present tense. Kasih tepuk tangan dulu untuk Desi. Oke, good. We have to continue. Use about the action verb. Apa itu action verb? Kata kerja Aktif. Iya, kata kerja aksi. Siapa bisa memberikan contoh? Kata kerja aksinya apa? Banyak kan kata kerja. There are so many action verb we can use. Apa itu? Like. Go. Iya, pintar. Go. Aha, benar. Iya, pintar. Benar sekali. Oke, that's all the example of action verb. Kemudian, use the passive voice. Masih ingat dengan menggunakan saya membaca buku. Buku dibaca oleh saya. Itu merupakan contoh dari kalimat pasif. Iya, benar sekali. Okay, next to continue. Language picture of explanation text consists of containing explanation of phrases. What is the means, ma'am? Containing explanation of phrases. So, in the containing explanation of phrases, if we want to make about the example of explanation text, you must write down by step, one by one step. Itu dia. Berarti ada rangkaian peristiwa. Prosesnya apa dari awal sampai akhir. Itu dia ya. Kalau kamu ingin menuliskan sebuah yang namanya contoh dari explanation text. Any question about this one? No? Ada pertanyaan? Tidak? Jelas ya? Oke. We are to continue about your exercise. Latihan. Iya. Lihat di situ. Kamu bisa lihat from the activity one. Siapa bisa baca the instruction-nya? Siapa bisa? Saya, ma'am. Saya, ma'am. Oke, Desi. Ya, silakan Abbas ya. Silakan Iya. Abbas. Activity 1, discuss with your group, then answer the question based on the text below. Okay, for this time, I will ask you to do in your team. Bekerja sama dalam grup. Sebelum ini saya suruh, saya minta Ananda menuliskan atau mengerjakan tugasnya. Saya bagi dulu ya kelompoknya ya nak. I will divide you from some group. Maybe Abbas and Desi and RT and Agnes. Abbas and Desi group 1, RT and Agnes group 2. Itu dia ya nak. Oke, ma'am. Oke. Asma ini ada Asma? Where is Asma? Asma jaringannya mungkin jelek, ma'am. jaringannya jelek ya, seperti saya tadi juga. Oke, setelah itu, sekarang tugas kamu adalah please do or discuss about this explanation text. Apa judulnya itu, nak? Earthquake. Yang ada di layar? Iya, earthquake. Apa itu artinya? Gempa bumi. Iya, gempa bumi. Jadi di situ kamu baca teksnya, isinya, kemudian kamu kerjakan. Saya kasih waktu kamu nanti. Kemudian lanjut untuk activity. RT belum kebagian kelompoknya, ma'am. Sudah, RT dengan Agnes. Mana Agnes? Iya. Nah, Eka mana Eka? Eka Agustina? Ya, Agnes, ada yang mau ditanyakan? Tidak, Mam. Oke, good.
Oke, next slide, Abbas. Activity 2. Oke. Oke, see again. Siapa bisa baca instructionnya? Who can read the instruction? Saya, ma'am. Oke, silakan. Discuss with your group. Compare this text based on social function, generic structure, and make changes. Iya, benar sekali. Jadi tugas yang kedua yaitu kamu diminta secara grup untuk membandingkan. Compare itu membandingkan ya. Social function dan generic structure-nya. Coba slide selanjutnya. Abbas. Yes, ma'am. Ini ada teks kedua. Iya, teks kedua ini tentang banjir. Iya, tentang banjir. Lihat ke bawahnya tugasnya. Oke, ma'am. Oke, di sini ada tugasnya ya. Silahkan isi teks 1 dan teks 2 tentang social function-nya, generic structure, dan language feature. Itu secara berkelompok ya. Sekarang kita lanjutkan tugasmu yang lainnya. Silakan. Siapa bisa baca? RT mungkin bisa baca? Kelihatan? Oke, silakan. Please choose one of the pictures below and make it into explanation text. Oke, di situ untuk activity yang ketiga, kamu diminta untuk memilih salah satu gambar yang ada di slide tersebut. Ada 3 slide ya. Coba silakan di next slide. Iya, ini merupakan slide kedua. Slide ketiganya. Oke, itu merupakan tugas kamu. Pilih salah satu ya. Please choose just one topic. Okay, do right now. I will give time to you 10 minutes. No, 30 minutes. 30 minutes to finish your exercise. Okay, do right now. Discuss with your group. Well, students, time is over. Baik, waktunya udah habis untuk berdiskusi. Kira-kira nih, siapa yang bersedia untuk menjawab tugas kamu yang sudah kamu kerjakan? Saya, ma'am. Oke. Desi, grup berapa kamu, Nak? 1 sama Abbas. Oke, grup 1. Oke, coba silakan jawab pertanyaan, please. Answer the question in activity 1. Yang ini ya, ma'am, yang gempa bumi ya. Why does earthquake happen? Iya, benar. Coba jawab dulu nomor 1. Terjadi di atas sudah disebutkan. Because of movement in the lowers of the earth and also massive volcanic eruption. Di situ ada di paragraf mana ya? Ini kali ya, Mam. Paragraf 2 ya? Paragraf 1. Oke. Kasih tepuk tangan dulu untuk Desi. Jawabannya udah benar. Mengapa gempa bumi terjadi? Itu sudah dijawab sama teman kamu. Kemudian mungkin the other group can answer the question number 2. Ada yang bisa menjawab lagi untuk nomor 2? Saya, ma'am, nomor 2, ma'am. Oke, silakan Abbas. Iya. Why is lot of earthquake cause so many victims? Because the earthquake that could not predict it with certainty, so many people could not prepare themselves for this disaster. Okay, good. Right answer. Give a close. Benar sekali jawaban yang diberikan oleh Abbas. Nomor 3, siapa yang bisa menjawabnya? Saya, ma'am. Desi lagi. Oke, RT, silakan. What is tectonic earthquake? What is your answer? tectonic earthquake? The answer is tectonic earthquake is earthquake that occurring because the layers of the earth
crust become pressures or soft, so they movement. Mute suaranya, Mem. Hello? Okay. Yeah. How about Agnes? Where is Agnes? Can answer I can maybe answer number Yes. number 4? Number 4. Bisa jawab? Pertanyaan nomor 4. Saya aja, Mem. Oke, Desi lagi. Why does tectonic earthquake happen? Jawabannya, because the layers of the Earth's crust become precarious or soft, so make them move. Oke, good. Right answer. Desi ini dapat nilai 100 ini. Karena sepertinya Desi saja. Oke, maybe the last in your opinion. Ya, Agnes? Thank you, Mom, for Iya. the chance given me. Oke. In my opinion, the more dangerous is tectonic earthquake because this is happen in sooner time and couldn't predict it. Oke, benar sekali. You are right. Give a close to Agnes because she has answer. Good answer. Okay, the next exercise. Who can answer? Tugas selanjutnya, siapa bisa jawab? Tentang social function, teks 1 dan teks 2. Ada yang bisa jawab? Social function. Anyone answer? Ya? Ya, Social RT, maybe you want? Iya. Okay, for Text social 1 and text 2, maybe? Text 1. Tell to the reader about tsunami happen. For the text 2, tell to the reader Text about 2? flood happen. About flood happen. Oke, good. Right. Right answer. Kasih tepuk tangannya dulu, biar semangat temannya menjawabnya. Tepuk tangannya mana nih? Oke. Next, continue. About the generic structure. Siapa bisa baca atau bisa menyebutkan? Maybe RT, can you again? For generic, Ma'am? Iya, generic in Okay. In Indonesia, text 1 and text 2. okay. General statement. In Indonesia, we are very familiar with the word tsunami. This natural disaster has ever killed thousands of lives in Banda Aceh a few years ago. Indonesia mourned the word mourn. Oke. Okay, for the What general call we? statement. Yes. Iya, benar sekali. General statement. Itu merupakan general statement dari teks yang nomor 1. How about the text number 2? Nomor 2-nya? Siapa bisa? Teruskan? Oke, Agnes. Oke, Artis, sebentar. Kita lanjut Agnes ya. Gantian. A flood is an overflow of water that submerges land that is usually dry. Oke, benar sekali. Itu merupakan generic structure dari teks yang kedua. Oke, sudah paham ya tentang tugas yang kamu kerjakan. Kemudian untuk sequence of explanation-nya, siapa kira-kira bisa menampilkan atau menyebutkan apa itu di dalam teks 1 dan teks 2? Saya, Mem. Iya, silakan Abbas. Iya, sequence explanation dari text 1, vertical movement in the earth crust in the bottom of the ocean because the sudden up or down movement of sea floor which then cause the water balance disorder above it. The disturbance cause the occurrence of the flow of the massive sea water energy that once of reaches the shore, it become hot wave resulting tsunami.
Oke, benar jawaban Abbas. Benar sekali jawabannya. Itu merupakan sequence of explanation-nya di teks yang satu. And next, about text 2, maybe RT, you can to try give your Okay, answer. Mungkin RT? Iya, silakan RT. Flooding may occur as an overflow of water from water bodies, such as a river, lake, or ocean, in which the water overtops or breaks leaves, resulting in some of that water escaping its usual boundaries. Or it may occur due to an accumulation of rainwater on saturated ground in an aerial flood. Okay, good. Right, same like Abbas. You are very clever students. Thank Saya you, senang ma'am. kalau ngajar bahasa Inggris di kelas kamu semua. Karena pintar-pintar siswanya. Jadi kalau nanti ujian pasti dapat nilai bagus ya. Yes, ma'am. Okay, and the last maybe about language teachers who can? Siapa bisa? Ini, ma'am. Oke, Desi, silakan. Language features ya, ma'am ya. Untuk Iya, yang benar. teks 1 itu Mm-mm. language features-nya ada simple present tense. Contoh kalimatnya, in Indonesia, we are very familiar with the word tsunami. Oke, benar. And Yang next? keduanya ada action verb-nya killed. Abstract Benar noun-nya sekali. hard. Oke, pintar. Yang Coba tepuk tangan dulu kedua. sebelum dia melanjutnya. Sebelum Desi lanjutkan, kita kasih tepuk tangan supaya teman-teman yang lain juga termotivasi untuk menjawab. Kasih tepuk tangan dulu, silakan. Oke, thank you. Ya, next, continue. Desi, Teks answer. keduanya ada sama language features-nya untuk contoh simple present-nya. A flood is an overflow of water that submerge land that is usually dry. Action verb-nya damage. Abstract noun-nya slowly. Oke, benar. Kasih tepuk tangan yang meriah untuk Desi. Karena benar sekali jawaban yang diberikan Desi. Oke, untuk tugas for the next activity as the individual, who can give reason? Siapa bisa? Siapa yang bisa? Yang mana, Bu? Halo, siapa yang bisa? Untuk yang 1, 2, 3 itu gambarnya. Coba lihat ke bawah. Ada yang bisa kira-kira? Siapa yang bisa? Dibikin ini ya, ma'am, dibikin teks. Iya, bikin teks. Coba baca dulu Desi untuk menjelaskan kembali. Membuat clear dulu tugasnya itu yang tadi. Please Pilih choose satu one ya. of the pictures Iya, pilih below salah satu. and make it into explanation text. Oke, Iya, benar. berarti Agnes mungkin mau menjawab. Maybe you want to try answer, Agnes? Okay. I choose how rainbow is formed. Oke. Present your answer, please. Silakan. Yeah. Rainbow is one of object phenomena that happens in the atmosphere of the earth naturally. We can see it at mountain range, or when it is cloudy, or when it is raining and rising of sun. We have to be the other side for looking. We just can see it a half of circle form, but actually the rainbow is a circle form. We can see it perfectly if it is seen by standing in the high place. It is real that rainbow is a circle form, not like parabola form. On the ground, we cannot see perfectly, except if we are in the high place, like in the airplane or standing
standing on top of mountain. When we are looking at rainbow colors, we will see them that order of red is on the highest order and purple is on the lowest order. That's all, Mom. Okay, good. Thank you, Agnes. You are clever students. Okay, next. Who's can to try answer? Siapa yang mau coba jawab? Siapa yang bisa mempresentkan? Gambarnya dipilih yang nomor berapa? And next, present Volcanoes, ma'am. about your. Iya, volcanoes. Oke, Desi. Silakan. Yang statementnya ya, mem ya. Satu paragraf aja, mem. Iya. Oke. Oke, benar. Silakan. Volcanoes are like openings on the Earth's surface. All volcanoes can eject lava, rocks, gas, or ash, which can cover the surrounding land. When this happens, it is called a volcanic eruption. There are 5 main parts of a volcano: the magma chamber, the main vent, the crater, the cone, and sometimes there are some smaller vents. The magma chamber is a large space where magma is stored. It is connected to the surface by main vents and smaller vents. The crater is located above the magma chamber, and the outside of the volcano is referred to as the cone. Sudah, mem? Okay, good. That's right. That's right answer, Desi. Oke, untuk pertemuan kita kali ini tentang explanation text sudah jelas ya, sudah cukup ya. Before we close our meeting today, our class today, who can give your knowledge about reflection of explanation text? Siapa kira-kira yang bisa memberikan? Apa itu sebenarnya sih explanation text itu sebagai tambahan pengetahuan untukmu setelah mempelajari tentang explanation text yang kita bahas sama-sama? Siapa bisa kira-kira? Siapa bisa? Purpose-nya ya, mem? Abbas? Ya, mem, siap, mem. Ya, silakan berikan, give your reflection. Okay. Explanation is a text which tells process relating to forming a natural, social, scientific, and cultural phenomenon. Explanation text is to say why and how of the forming of the phenomenon. It is often found in science, geography, and history textbook. Oke, benar sekali. Itu merupakan explanation text-nya. Abbas telah refleksinya tentang explanation text. Bahwa explanation text itu merupakan suatu teks yang menceritakan suatu proses terjadinya sesuatu hal yang berhubungan dengan apa? Fenomena alam. Kemudian ada lagi mungkin? Tiada? Maybe want to give your reflection? Iya, silakan Desi. Oke, tujuan dari explanation Silakan. text ya. Explanation Give your is reflection. a text which tells processes relating to forming of natural, social, scientific, and cultural phenomena to explain how or why something happens. Oke, good. Benar sekali jawabannya. Kasih tepuk tangan dulu mau di akhir pertemuan kita ini supaya untuk kedepannya lebih semangat. Yang sering menjawab, I will give good score for you ya. Yang sering menjawab, saya akan kasih nilai skor yang bagus. Thank you, ma'am. Di sini murid saya pintar-pintar. Oke, next, maybe there, anything else? No. How about generic structure? RT maybe? Okay, ma'am. Agnes? Oke, RT. Okay. RT silakan. For generic structure, there are general statement, sequence, and conclusion, maybe, ma'am. Oke,
Good. Itu merupakan generic structure-nya ya. Jadi generic structure-nya itu ada dua, general statement dan sequence of explanation. is enough to our discuss today. Thank you very much for your attention. And we close with hamdalah, alhamdulillahirabbil alamin. And see you next meeting. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. See you. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.